Okay, student, now let's start with exercise 5. So the exercise 5 is for learning outcome 1.2. The question is, 2-point charges Q1 equals to negative 3 microcoulomb and Q2 equals to negative 5 microcoulomb are placed 12 cm and 30 cm from the point P. So now we need to determine the magnitude and direction of the electric field intensity at point P. Okay. So, sekarang ini point P kita. So, the first step we need to do is to draw the vector. Okay, so to draw the E towards Q1 and Q2. Okay, so we have Q1 negative sign, Q2 also negative sign. So, ingat bagi electric field line, okay, bagi charge negative, arah E dia adalah towards the Q1. Okay, so means that we draw the line exactly from P to Q1, and now the direction of E1 is to the left, and same goes to the charge Q2. Okay, so there is a electric field line inward Q2, so means that E2 is to the right. Okay, so after we draw the vectors, okay, so the first one, draw the vectors. Okay, after that, by applying the equation of electric field intensity, okay, actually electric field intensity is same goes to the electric field strength. Okay, so same meaning lah actually. Okay, then the second one, okay, the second step, okay, find the magnitude. Okay, find the magnitude of E1 and E2. Okay, so for E1, okay, we know that E equals to KQ over R, KQ1 over R1 square. Okay, so we substitute all the values. K is Coulomb constant. Okay, Q1 is 3, negative 3 microcoulomb, but we know that the electric field is scalar quantity, so kita substitute the magnitude only. Okay, and R1 is 12 centimeter, so we convert to meter. Okay, so we calculate. Okay, we can get the answer 1.88 power of 6 Newton per Coulomb. Okay, so this one is the magnitude. Okay, remember that E is the vector quantity, so must have magnitude and direction. So direction E1 is to the left. Okay, so kita dah lukiskan di atas tadi. Okay, so now after we find the E1, we can find the E2. Okay, E2 equals to KQ2 over R2 square. Okay, substitute all the values. KQ2 is 5 power of negative 6. Okay, remember, no need to put the sign of the charge for the E. Okay, then R2 is 30 centimeter, convert to meter. And we get the answer is 5.00 power of 5 Newton per Coulomb. And okay, daripada the vector yang kita dah draw tadi, so the E2 is to the right. Okay, so the next step, after find the magnitude of E1 and E2, now we need to find the total E. Okay, because E1 and E2 is acting in same axis. Same axis means that satu dimension sahaja. Jadi kita boleh terus cari E at point P equals to E1 plus E2. Okay, so E1 to the left. Okay, we put negative sign. Okay, then plus E2 to the right as a positive. Okay, equal
Okay, we calculate, we get negative 1.38 power of 6 Newton per Coulomb. Okay, so negative state that the direction of the total E is to the left. Okay. Okay, so that's for the answer for A. Okay, now for B. Determine the net electric force exerted on Q0 of positive 1 microcoulomb. Okay, if it placed at P. Okay, the net electric force. So means that kita nak cari electric force pula sekiranya ada charge Q0 di situ. So berapakah nilai F tersebut? Okay, so apa yang kita perlu buat ialah kita perlu relatekan dengan persamaan, iaitu dalam slide yang dalam slide yang ke-17, okay, dalam lecture notes, okay, iaitu E equals to F over Q0. Okay, so kerana dia mention about point P, so kita labelkan point P. Okay, so kita calculate EP, kita dah tahu, dan we can get the FP. FP equals to Q0 1 power of negative 6. EP is 1.38 power of 6. Okay, dan kita akan dapat FP is 1.38 Newton. Okay, so the direction pun kita kena mention juga. Okay, tadi kita dah tahu, iaitu dalam soalan tu, the net electric force exerted on Q0 if it is placed at P. Okay, untuk jawapan tadi, EP to the left. Okay, so means that arah E, okay, dan arah FP adalah sama. Okay, iaitu to the left. Okay. Okay, so itu untuk B. Okay, seterusnya untuk C. Okay, soalannya, the distance of a point from Q1 where the electric field intensity is 0. Okay, so for C, nak cari kat manakah point di mana Q1 tu akan menghasilkan E equals to kat mana kita perlu letakkan satu point supaya E tu adalah equals to 0. Misalnya total E equals to 0. Okay, so to answer this one, okay, kita perlu lukiskan dulu charge tadi. Okay, kita ada Q2, kita ada Q1. Okay, so kita perlu assume sahaja, okay, di mana-mana point, kita katakan kita letak sini sebagai satu point di mana E tu equals to 0. Okay, katakanlah ini point A. Okay, so kita labelkan from Q1 to point A sebagai X, dan daripada point A ke Q2 sebagai, okay, dia dah beri the separation. Okay, the separation between the two charge is 30 plus 12. So ini dah diberi dalam soalan. Okay, iaitu 42 cm. Okay, so di sini adalah 42 minus X. Okay, untuk menjawab soalan ni, untuk menghasilkan sum E at point A equals to 0, okay, kita perlu lihat, iaitu E1 mesti sama dengan E2. Okay, kita boleh try and error, okay, untuk letak kat mana-mana untuk tentukan direction of E. Okay, kita lihat dulu untuk, okay, apabila kita letakkan di tengah di sini, okay, kita draw the vectors ataupun the electric field line untuk melihat direction E1 dan E2.
Okay, sekarang kita ada point A dan charge Q1. Okay, charge Q1 adalah charge negatif. Okay, so the direction of E adalah inward. Okay, so from point A, dia akan jadi to the left. Okay, to the left. Then from Q2 dia akan Q2 is negative, jadi pun dia akan inward from the point A. Okay, so kita labelkan E1 dan E2. Okay, so from kita dah nampak sekarang E1 is opposite dengan E2. Okay, jadi kemungkinan untuk berlakunya E equals to 0 adalah logik. Okay, so sekarang kita masukkan formula KQ1 over R1 square equals to KQ2 over R2 square. Okay, so actually tak apa ni, this one kita boleh cancel out. Okay, so Q1 is 3 power of negative 6. R1 square kita gantikan dengan X, 5 power of negative 6 242 times negative 2 minus X square. Okay, so try to calculate. Kita akan dapat, okay, kita akan terima nilai X equals to 0.183 meter. Sorry, 0.183 meter. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan C. So ingat, bila menjawab soalan ini, okay, to get the electric field at A0 means that E1 must have same magnitude but point in opposite direction. So if E1 to the left, E2 must be to the right. Okay, itu adalah bagaimana kita nak menjawab soalan yang melibatkan electric field strength ini. See you in the next video. Bye.